Hey bros, what's up? It's me Jaren and welcome back to my channel. এখন হচ্ছে মেবি 4টা বাজতেছে আমি একটু আগে ঘুম থেকে উঠছি, উঠে লাঞ্চ করে আমার রুম এখন পুরা গোছালো। এখন আমি হচ্ছে রুম গোছাবো, আপনাদের সাথে শেয়ার করি। Right now my room is looking like a pure shit, so I have to clean this. So let me clean this. আমি হচ্ছে যে আমার ফার্স্ট আমার বিছানাটা গোছাবো, বিকজ আমার শুইতে হবে, একটু শোয়ার জন্য কিছু একটু লাগবে। I didn't complete my assignments. আচ্ছা একটু পর করবো। এখন আমার আলমারি গোছাবো, মানে আমার কাপড় গোছাবো, যেগুলো আমি ফালাই রাখছি আজকে। আমি সবগুলো ভাজ করতে পারবো না, আমি হচ্ছে এগুলোকে কোনো আমার হচ্ছে যে আলমারি গোছানো শেষ। এখন হচ্ছে যে আমার পড়ার টেবিলের পালা। আমার পড়ার টেবিল গোছাতে অনেক টাইম লাগবে, বিকজ এখানে আমার মেকআপ, আমার স্কিন কেয়ার সব কিছু বলা আছে। সো এটা হচ্ছে আমার পড়ার টেবিলের অবস্থা। লাইক এখানে মেকআপস পরা, আমার ময়শ্চারাইজার পরা, আমার তেল পরা। সো এটা হচ্ছে যে আমার পড়ার টেবিল গোছানোর পর। সো আমার রুম এখন এরকম লাগছে দেখতে, মাঝে পেটে। আমি আর গোছাতে পারবো না, আমার এখন পড়তে হবে। সো আমার হচ্ছে এখন পড়া বাকি, আমি ওগুলো করবো। দেন আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে হবে। আমার হচ্ছে যে এ পেজ, বি পেজ, এ 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 পেজ,
এটা আমার এখনো অনেক কিছু বলা বাকি। আমি আমার স্টাডি টেবিলে পড়তেছি না, ওখানে খুব আনকমফোর্টেবল ফিল হয় আমার। I don't know why, but yeah. I need a break. আমি আর পড়তে পারবো না। আমি হচ্ছে যে 5 মিনিট ব্রেক নিয়ে আসতেছি। Guess what? It's been 2 hours. আমি মোবাইল ঘাঁটতেছিলাম এতক্ষণ। 7:30 বাজতেছে এখন। আমি আমার একটা পড়াও পড়িনি। তো এখন হচ্ছে যে আমি ভাবতেছি নাস্তা খেয়ে দেন আবার পড়তে বসবো। ফাইনালি আমি পড়তে চলে আসছি। এখন আমি হচ্ছে যে কিছু ম্যাথ করবো, দেন ঘুমাই যাবো।
হচ্ছে যে অঙ্ক করা শেষ, মানে ম্যাথ যে হোমওয়ার্কগুলো ছিল ওগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমার আপাতত কোনো ওইরকম হোমওয়ার্ক করার নেই। সো হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্ট বাকি আছে, বাট এটাও তো ইম্পর্টেন্ট না, বা অ্যান্ড ওইটার ডেট এখনও অনেক দেরি আছে। সো আই এম নট গিভিং আ শিট অ্যাবাউট দ্যাট। এখন আমি একটু মোবাইল টিপবো, দেন হচ্ছে যে ঘুমাই যাবো। এখন হচ্ছে যে সকাল হয়ে গেছে, কালকে রাতে আমি ঘুমাই গেছিলাম, আউটরো দিতে ভুলে গেছি। সো stay with me, keep living, bye bye.